Eh bien, salut tout le monde, ici Chouki0030 et on se retrouve pour un let's play sur le jeu What's Remain of Edith Finch, qui est plus finalement une sorte de d'histoire interactive qu'un jeu. Donc c'est la raison pour laquelle je vais pas trop parler, puisque le jeu est en anglais, mais avec les dialogues, enfin les sous-titres en français. Et bon, je vais pas m'amuser à lire à chaque fois les sous-titres, donc je vais vous laisser les lire par vous-même. C'est un jeu qui est très court, qui raconte une histoire. L'histoire de Edith Finch, dont la famille a une malédiction, en fait, une sorte de malédiction, puisque tous les membres de sa famille meurent de manière accidentelle, on va dire. Et ben c'est parti. On va... A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Je vais simplement commencer. Ok, tu vois, j'ai même pas eu le temps de lire, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de lire. C'est parti. Alors, on est dans la forêt qui mène à la maison des Finch, donc la famille de la fille que nous contrôlons ici. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Voilà. Et je vous laisse lire. Parce que les messages vont s'afficher comme ça en fait. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Et on peut se rendre compte, quand on regarde notre personnage, bah, qu'il y a un gros bidou. En fait, notre personnage est enceinte. Donc, ça va être dit plus tard dans le jeu, mais on peut très bien l'apercevoir dès le début si... Je n'étais pas revenu depuis l'enterrement d'enfant Lewis. On peut, voilà, comme je disais, on peut s'en apercevoir si on est curieux. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Pas dans son testament. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. The Finch. Voilà. Donc là, on a deux choix. Le chemin traditionnel ou le petit passage. Nous, on est des aventuriers, on passe par là. Alors dans ce jeu, on peut pas mourir, on peut pas... Voilà, c'est vraiment une histoire. Je rappelle que tous les membres de la famille de notre personnage sont décédés. Et donc on va dans la maison où tous les membres de la famille ont vécu. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Donc là, on en apprend un peu plus. Et je trouvais que c'était vraiment une belle histoire. As if they're about to say something but never do. Ici, on a des lettres missing de... Ah, on n'arrive pas à lire. Milton. Du coup, qui est son frère, je crois. Alors, on a un... si je fais comme ça... Ah non, on voit tout. Donc, si Milton... Voilà, ici. Donc, qui est le frère de Edith, qui a disparu, en fait. Donc, vous voyez, il a disparu. C'est pas où il est. Alors à la base, normalement, tous les personnages là sont effacés. On doit chercher en fait, on doit les trouver. Ils sont pas dessinés. Il faut qu'on aille dans la maison pour découvrir en fait tous ces personnages. Là, ils sont déjà présents sur mon arbre généalogique puisque j'ai déjà fait le jeu et que je tenais à vous faire partager. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it.
On voit quand même que c'est une maison qui a subi des upgrades, surtout au niveau de la partie droite qui monte tout en haut. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Bon, le jeu n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, donc la solution est plutôt simple. Il n'y a pas réellement de casse-tête ou quoi. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Son frère travaillait à la fabrique de conserves de saumon. C'est pour ça qu'ils avaient plein de... Ils devaient en avoir gratos, tu vois. Un petit peu quand tu travailles chez Haribo, t'as des bonbons gratos. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Hein. Mais bon, il est mort. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus comment. Still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ah, on voit quelque chose. On voit une chaise avec écrit Eddie. Une chaise roulante, donc je me rappelle My plus. mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. C'était l'arrière-grand-mère, voilà. Je crois que c'est la personne la plus vieille de la famille. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. La bibliothèque. Ils ont scellé les portes. Oh. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Voilà. Maintenant c'est... Ça c'était pour mamie Eddie. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Mais des petits trous où?
My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara, qui était-ce déjà? C'est la fille de Eddie. Non. J'ai du mal avec l'arbre généalogique là. Eddie Sven. Barbara. Water, ok. Je sais plus. J'arrive pas à trop suivre l'arbre généalogique. Oh, attendez, il y a un truc là. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Donc, par où aller? Ah! I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Donc, du coup, vraiment dans l'histoire, il y a beaucoup de personnages. Vous allez peut-être être perdus. Mais bon, finalement, tous ces personnages, juste vous dire que ils font partie de la famille de la fille que l'on contrôle et qui sont morts malheureusement, tragiquement. Donc on va voir comment, voilà, après exactement qui c'est, voilà, pas trop d'importance. Enfin si, mais bon. Donc là ça représente la maison, bon on verra ça plus tard. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. On est dans la chambre de Molly. Qui I est... grew up looking at Molly's room through the peephole. Qui est... Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Case de Gerby, le Gerby de Molly. Qui est la Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Derrière un tableau. Qui est la première personne. Qui est la première personne où on va découvrir comment elle est décédée. Donc du coup, de manière très tragique. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. J'ai cherché quelque chose à grignoter. Donc là on contrôle Molly. La petite Molly qui est allée au lit sans manger parce qu'elle a fait des bêtises. Et malheureusement, ceci... My Halloween candy was all gone. créa un tragique incident. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I thought about eating Christopher, but I held back.
Manger le poisson rouge. Et l'étoile de mer, on peut pas la manger, l'étoile de mer? I kept eating and eating. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Ah, franchement, ça m'a un peu écœuré. Parce que moi, je me rappelais quand j'étais petit, des fois, je bouffais un petit peu le dentifrice. C'est vraiment que, enfin, maintenant que je m'en souviens, ça m'écœure un peu parce que c'est vraiment pas bon, quoi. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Je suis un chat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Ça, c'est la chambre de... Ouais, de Eddie et Sven, je crois. Bon, enfin bref. Vous voyez, il n'y avait pas encore toutes les constructions qu'on a vues précédemment, en fait, vu que c'était le tout début. I jumped and I almost got her. Merde. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ah, je suis une chouette. Normalement, là, je dois trouver les petits lapins. Elle a dit, ça grignotait dans le champ. Putain, c'est où? Rabbits. Où ça? Où ça, le rabbits? Ah, là! Ya! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Moi, quand j'étais petit, au collège, en SVT, la prof, elle avait ramené des merdes de chouettes et on les avait disséquées pour recomposer en fait les animaux qu'elle avait bouffés en fait, et c'était une espèce de rat, une souris, moi que j'avais eu. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Je ne contrôle rien. Non, je me suis coincé dans... Mais attends. Vas-y. Oui. Je dois retourner à l'océan. Voilà. Je suis sur la bonne voie. I Oula. rolled off a cliff and into the ocean.
hungrier than ever. Comment je fais? Là, une otarie. I wanted fat, juicy Un phoque. steaks. J'ai loupé. Mais attends, il est où? I tore off her flipper and it tasted really good. Oh là, d'accord, ah, elle est là. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Là que je suis un poulpe maintenant. Now I was a monster and I smelled people everywhere. J'adore le bruit du poulpe. Oh, je peux aller I loin. was big and I moved real quiet. Je vais manger cette personne. Voilà. Je dois vraiment être un gros poulpe pour pouvoir faire ça, quoi. I wanted to stop, but also I didn't. Est-ce que je peux rentrer? C'est ça la question que je me pose. Ah oui? Et là, si vous aimez le jeu vidéo, vous vous rendrez compte qu'il chante la musique qu'il y a dans Dishonored. Allez, toi tu viens avec moi. J'espère que là, pour le coup, vous allez voir quelque chose parce que c'est vrai que c'est un peu sombre cette partie. Capitaine! After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Ah. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. La bonne odeur provenait d'un conduit. Je sors des chiottes. Oh, génial. I got closer and closer. Et je suis dans la chambre de Molly. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Voilà. Donc, la théorie, ce serait que Molly, en fait,
dans son envie de bouffer un petit peu tout parce qu'elle avait très très faim. À manger donc ces baies empoisonnées là, c'est... I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Il était encore ici. Ouais, à manger c'est les baies, le truc, le dentifrice, du coup ça l'a un petit peu... en fait ça l'a intoxiqué, c'est pour ça qu'elle a eu les hallucinations et c'est pour ça qu'ensuite elle est décédée. Par contre le truc que j'ai pas compris, c'est quand on revient avec la pieuvre en forme de pieuvre qu'on se met sous le lit, en fait elle se réveille dans son lit et elle écrit ça, donc est-ce qu'elle était vraiment empoisonnée ou quoi, ou est-ce que ça agit un peu plus tard, enfin voilà, mais voilà, je pense que ma théorie de l'empoisonnement, de l'intoxication alimentaire est la bonne. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Voilà, là donc voilà, c'était bien la fille, Molly était bien la fille de Sven et Edie, donc le départ, le point de départ, et Odin c'était l'arrière-grand-père. Le départ de cette maison finalement. J'aimerais bien quitter. Voilà. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Voilà, donc Odin était le première personne de la famille à mourir dans le naufrage de la maison qu'ils essayent de transporter pour échapper à la malédiction. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Un homme top qui avait vécu sous la maison. On va voir ça. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. C'est qui met d'espèces de moumoutes partout? Alors ça doit être agréable, mais alors qu'est-ce que ça doit prendre la poussière?
Oh là. There's a secret in this bathroom. Il y a un secret dans cette salle de bain. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Il n'est pas dans le placard. It's hidden in this book. Il est caché dans le livre. Oh, c'est génial, c'est trop bien foutu quand même. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Alvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. And maybe he'd still be here, but I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Voilà. 1950-1961. 11 ans. Elle est décédée. En sautant de la balançoire. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oh là là, oui, vous m'avez dit, cette maison est tellement pleine de secrets en fait.
passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. On va essayer de voir un petit peu. Donc là, t'as Eddie et Sven. Donc Molly est décédée intoxiquée. Calvin est décédé en s'envolant. Lui, il est mort en tombant dans la mer. Et là, on va voir Barbara. Donc on en est à peu près à cette étape. Donc je pense que... ouais. Ça va plutôt vite. Normalement, 3 vidéos, ça devrait être bon pour finir le jeu. Et c'est parti. Pour Barbara. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick. Merde, j'arrive pas. The house was silent. Donc là je joue. She found Rick's crutch and imagined the worst. Oh. Regardez bien parce que c'est le seul moment de violence qu'il va y avoir dans le jeu. Je peux tout casser. Ah, je peux tout foutre par terre. Enfin, je peux me défouler. Et oui, parce que j'ai pas forcément l'habitude de jouer à des jeux où on peut pas défoncer des gens. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight.
Là, c'est où son père s'est blessé. Tiens, prends ça. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. J'arrive, Walter. J'arrive. Je peux pas aller plus vite que ça. Oh non! Oh, j'ai peur! Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Bien sûr, le corps n'est plus là. C'était une évidence. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... J'ai peur. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom.
But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Quel jeu de mots magnifique! Voilà. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Comme une fin heureuse, elle s'est faite assassiner par ses propres fans. C'est une fin heureuse, ça? Voyons donc. Bon, écoutez, comme c'est un jeu qui va être assez court, je vais pas faire des vidéos trop longues, enfin trop longues entre guillemets, là elle fait 45 minutes, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là. Et on continuera la suite dans la prochaine vidéo où on pourra aller au sous-sol, vu que maintenant on sait où se situe la clé cachée. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.